ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜೊಂದಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ವಿಜಯ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಆವಾಗ BHS ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, BHS FGC, BSc 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತರಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, 3rd ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ, ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗದು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. Very nice to see you all. And I heard some of you don't understand Kannada even a bit, right? Raise your hands. Okay, few of you. So I had made my slides in English, but unfortunately we are not able to have slides because of power outage. So I'll try to be bilingual, both the languages. We'll see how far we can get back the slides. Okay. I'm here to give a first lecture, which is Introduction to Theosophy and Theosophical Society. You are here in this campus. I think you saw the board. It says Theosophical Society, Bangalore. Of course, all the lectures what we are going to have is spiritual based personality development for teachers, right? But one question will be always lingering in your minds for the whole day. Who are these people? Where are they sitting? Why are they teaching us? What is this society? So therefore, in order to avoid such questions coming again and again in your mind throughout the day, we had this first lecture to introduce where you are, and then throughout the day you can concentrate on your other topics. The Theosophical Society is an international organization. This was founded in New York in the year 1875. So this year is the 150th anniversary of our society. So this year we will be celebrating our 150th anniversary. But before that, what is theosophy? The word theosophy. That's very important to discuss. ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪದ, ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಹೆಸರು. ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯಾಸಫಿ? ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 1875 ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ದೇ ಕೇಮ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥಿಯಾಸಫಿ? ಥಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೋ ಅಂದರೆ ದೇವರು. ಸೋಫಿಯಾ, ಸೋಫಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವಿಸ್ಡಮ್. ಸೋಫಿ, ಸೋಫಿಯಾ ಎರಡೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಥಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಗಾಡ್, ಸೋಫಿ ಮೀನ್ಸ್ wisdom. So put together, you can say it's God's wisdom, or in general terms we can say divine wisdom. A wisdom that is divine. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು? ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಸಾಫಿ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಡಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು, ಅರಿವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ಅಂಥೇಳಿ. ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೋ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದೇ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಏನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಥಿಯಾಸಫಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ದೆನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಈಗ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ everyone have their own concept of God. Everyone have their own meaning for God. Everyone think God is something he is like a human being, something he is like an angel, someone think he is not a human, not an angel, he is something else. He doesn't have any form, nirakara rupa. That's what we say. But that is for today. Going back for many centuries, when there were no any of these religions, ಈ ಧರ್ಮಗಳೇ ಹುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ಇಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಧರ್ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ದೇಶಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ದ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗೂ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಎವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಧರ್ಮ, ಈ ದೇಶಗಳು, ಈ ಬಾರ್ಡರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ. ಆಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವಿತ್ತು, ಭಗವಂತ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ, ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಆಗ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರಿವಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಡಿವೈನ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಆ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ವಿ, ಕಥೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪುರಾಣಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ 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 ದಾರಿ ಹಿಡಿತು. ಬಟ್ ದಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿವೈನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಈಸ್ ಥಿಯಾಸಫಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಣೋದು, ಆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚರಣೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಣೋದು, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾನವಾದ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಥಿಯಾಸಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಸತ್ಯಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ತಿಳಿಯುವುದು, ಓದುವುದು, ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಅಂಥೇಳಿ, HP ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ, ಹೆಲೆನಾ ಪೆಟ್ರೋನಾ ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಇವರು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದವರು. ಇವರಿಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ, ದೈವಿಕ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದ
ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗನ್ನಿಸಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುವಂಥ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆಯಾದಂಥ ಹೆನ್ರಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಲ್ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ HP ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಮತ್ತು HS ಆಲ್ಕಾಟ್ರು ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1987. So the background of starting this society, Theosophical Society, was to teach once again to the world of that universal truth, of that divine wisdom which existed much before all these religions and borders and the divisions happened among the people. So there was one truth, there was one divine wisdom existed among the human beings who ever lived in this earth much before they divided themselves. And in order to ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರಿಗಿರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಸಾಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ. So Colonel Olcott, HS Olcott, he was a colonel before he joined the society. He was the first president. Along with some of his friends, they started the society in New York in November 17, 1875. Then after that, they felt US was not the right place to have a headquarters for the society. They wanted a place where a spiritual teachings or spiritual knowledge is in abundance, where people are used to listen or learn and read and study about spirituality along with their daily life. And they wanted some place which has some divine vibrations which can be the headquarters for the Theosophical Society. And then they started searching for various places. They landed in Bombay, which is now called Mumbai. And they were well received by many Indians by that time, because Madam Blavatsky, she had already written certain books. Those books which talk about what is God, what is universe, how the universe was created, how the life came into this earth, and what happens to the life in this earth and after it passes from this earth. So with all these subjects, she had already written many books and articles. And those days, there was no TV or cell phone, even newspapers were very less. So books were the real source of knowledge. And whoever used to read books, they used to remember the author. They used to have correspondence with the author by writing letters and sending telegrams. So that's how they used to keep in touch. So when these two people came to Bombay, landed in Bombay, many Indians who were already fans of them, who were fond of their writings, who accepted their writings of spirituality, they welcomed them. And then they had an all India tour, searching for places. And then finally, they arrived in Chennai, a place where the river, Adiyar River, there is a river called Adiyar River, which flows through the city, in the center of the city, and joins the ocean. So the place where this Adiyar River joins the ocean, exactly in that junction
they found a piece of land which they felt has that divine vibrations to be the headquarters for the society. And then they established the headquarters of the society in Adyar, Chennai. And from then onwards, the theosophical movement took a faster pace, where there were more and more people, because it was easy for Indians to understand spirituality, because we had all that in our Vedas and Upanishads. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರ ಆದಮೇಲೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಬಹಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭಾರತದ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ, ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅದು ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಆ ಒಂದು ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತರಾದರು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಥಿಯಾಸಫಿ ಸೊಸೈಟಿ ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ yet another religion, but to encourage the spirituality that is hidden in every religion. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಮೊದಲು ಅವರವರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಇತರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಓದುವ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಥಿಯಾಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶವೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅಲ್ಲ. ಆಯಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸತ್ಯವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಥಿಯಾಸಫಿ ಸೊಸೈಟಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತು. ನಂತರ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಬ್ಲವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು, ಎಚ್.ಎಸ್. ಆಲ್ಕಾಟ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಇವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿಯಾಗಿ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ
ಬ್ಲಾವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಾಟ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವರು ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾನು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊಸೈಟಿಯೇ ನನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಥೇಳಿ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಚೆನ್ನೈಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯಾಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಂಗ್ಮಯ ಶಕ್ತಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಾಂಬೆ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ವಿಜಯವಾಡ, ಗುಂಟೂರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ಬಂದಂಥ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆವಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಲಾವಾಟ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರಿಂದ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು 1 ವರ್ಷ. ನಂತರ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸನ್ನು ಸಹ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಂದವರು. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಆಗ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬರೀ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಕಾಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಸ್ಕೌಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? So if I have to say in few sentences all the spiritual things that we have in the society, first thing is it is based upon books written by Madame Blavatsky, and then followed by H.S. Alcott, followed by Dr. Annie Besant, followed by Yogi Leadbeater, and so on. Great theosophists has given their lectures and written books for theosophy. But what is the gist of all this spirituality that the society is teaching? It is one absolute reality which is beyond the range of human thought. There is one absolute reality.
ಒಂದು ಪರಮ ಸತ್ಯ, ಮಾನವನ ಯೋಚನೆಗೂ ಮೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಮ ಸತ್ಯ, ದಿವ್ಯ ಸತ್ಯ, ಅದು ಒಂದೇ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪೋಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಟೇಬಲ್ಲು, ಚೇರು, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮ್ಯಾಟರ್ and consciousness. Now what is consciousness? There is this body which is formed from the matter found on this earth. But this body is living. There is life in this body. And that life is consciousness. And that life is from the consciousness. So there are two aspects. Matter and consciousness. Now, you find a rock. Do you think that rock? Of course, rock is a matter. It's a physical substance. Does it have consciousness? Is there life in the rock? Yes. Say whatever you know. You think there is life in a rock? No. Because science has taught us non-living things, living things. Example, rock, living things, dog, cat, human. That's what we have been studying, right? But theosophy believes there can't be a matter without the presence of life. And there can't be life on this earth without the help of a matter. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದಿರಬೇಕು. ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Now what is that consciousness? Let's go back to our... How many of you are chemistry students? Chemistry? But you still have studied chemistry in your PUC? Okay. Now let's go back to atoms. Whether it's a rock or water or air or even the skin, teeth, blood, hair, everything. Every aspect, everything on this earth is made up of elements. And these elements are atoms. They are made up of atoms and they are classified as elements. Every atom has proton and neutron in the nucleus and electrons surrounding, right? So this entire earth that you are seeing, including your own body, including the body of even a fish or an amoeba or anything for that matter, or this table or a chair or this mosaic tiles, anything, even the wood, the iron rods. So everything put together, they are made up of atoms, right? There is iron atom in that iron rod, and the same iron atom is inside my blood in hemoglobin, right? It's the same iron. Is there a difference between the iron particle in my blood and that iron which is in that rod? No, it's the same. But the forms are different. The density is different, right? Now, how these electrons are revolving around the nucleus, and there are protons and neutrons. If you further classify, there are subatomic particles. These protons and neutrons are further can be divided into another tiny subatomic particles, which further can be divided into bosons. It was a recent discovery. What is a boson? It's a God particle. They just said it's a God particle. Why they call it God particle? Because we don't know much about it. And what is that boson, God particle? It is nothing but an energy constantly spinning, right? So when energy
is spinning constantly, that becomes matter. So, matter and energy are the two aspects. If there is no energy, there is no matter. And if there is no matter, there can't be energy. But they can be interchanged. Nobody can create matter and nobody can create energy, but they can be exchanged or into one other form. So, that is exactly what spirituality says. Consciousness can be that energy, what science says. Consciousness is always in a continuous motion that gives a form, and that form becomes all other higher forms, because two atoms make another molecule, three or four molecules make another complex, another layer, and that's how everything is built upon. And that consciousness and matter, these are the two aspects of that universal reality, that supreme being, the two forms, which has created all that we see. Human consciousness, now coming to the consciousness in human. So if you see in this angle, there is consciousness in everything and also in the human body. Human consciousness is essence identical with that ultimate reality. The consciousness that the human being that is living in this body, this is in identical with that supreme reality, because every consciousness is a part of that supreme being. So once that supreme being, which exploded and the consciousness become tiny and bits and pieces, came in waves, and that created the universe. And that's exactly what we say in Big Bang Theory, right? What does the Big Bang Theory say? Before this world, before this solar system, everything was just a ball of energy, which went crazy, and there was a Big Bang, and that energy sprouted out and created this entire universe. And that's exactly what the spirituality says. So every consciousness and the root cause of the matter comes from that one source, which came like a bang and created everything. So the gradual unfolding of this reality within us over a long period of time is called reincarnation, or in simple words, Punarjanma. So what is Punarjanma now? There is one form which is created using this physical matter, and there is one consciousness that is living in this form. So once the form reaches its maximum time on this earth, once it has its time limit, that the form is given back to the place where it was received, and the consciousness goes back to the place from where it came, and that consciousness comes back again to the earth in another cycle with another form. So that is called reincarnation or Punarjanma. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೈವಿಕ ಅಂಶ ಏನಿದೆ, ಅದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಾದಂಥ ಈ ದೇಹವನ್ನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರುವವರೆಗೂ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ತಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಏನಿದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು, ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮ? ಆ ದೈವಿಕ ಅಂಶ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ವೈ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರ? ವೈ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಅರ್ತ್? ವೈ ಐ ಆಮ್ ಬಾರ್ನ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ? ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಐ offer to come to this workshop today? I would have been happily spending my Saturday.
ಯಾಕೆ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕರ್ಮ ಬಂತು ನನಗೆ? ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ, ಬೆಳೆದಿದ್ಯಾಕೆ, ಓದಿದ್ಯಾಕೆ, BEd ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾಕೆ, ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕೀಗ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್, there is always reason, there is cause, there is effect. ಕಾರಣವೂ ಇದೆ, ಪರಿಣಾಮವೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ? ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕರ್ಮ, ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಕರ್ಮ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದಿದೆ. ಆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಆ ಡಿವೈನ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈನ್ ಎಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ, ಅದು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಂಗಾದರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೇದು ನಡೀತಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲವೇ ಅಲ್ವಾ? ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಂಗಾರೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವಿಕ ಅಂಶ, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕರೆಯೋಣ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟೋದು, ಇದೇನಾ ಕೆಲಸ? ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ, ಇದೇನಾ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಏನಿತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ, until the gradual unfolding of that latent divine reality, until that divine divinity realizes its true form or the true place which it belongs, until then this cyclic process keeps happening. And when that realization happens, that is the end. And that becomes one with that ultimate reality which I told about in the beginning. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯುವ ತನಕ, ತನ್ನ ನಿಜ ಗುಣವನ್ನು ಅರಿಯುವ ತನಕ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತನಕ ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ತನಗಾದಾಗ, ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು ಅರಿತಾಗ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಉನ್ನತವಾದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಮೂಲಭೂತವಾದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್, ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್, created matter, lived in that matter, and again goes back to that same consciousness. And that is what science has again and again proved, that any solar system is created by what is available in the universe, and there are planets, there is one star, and there is life, and once the life finish, and then everything goes back into the same thing, which becomes a black hole, and then goes back to the original form of that matter, which is the universal matter. Now, briefly, I had some pictures to show you. Anyways, that is not possible, but I can share my slides with your professor, who can distribute to your students. Now, the society has three major objectives. The first thing is to form a universal brotherhood of humanity without distinction of race, creed, gender, caste or color. If you have to teach spirituality, the original underlying divine wisdom in every religion
the original divine wisdom that the humans had, then you should not distinguish people. It should be for everyone, irrespective of their gender, whether man or woman, or of their country, of their color, of their caste or religion. So you have to give to everyone. So if you have to give the spirituality to everyone, then first you need to feel that everyone are our brothers, right? So if a teacher doesn't treat every children equally, if a professor is not considering everyone in the classroom as equal, then how can she teach to each one of them? So before teaching something, you need to arrive at a conclusion that everyone sitting in this classroom is equal for you. You don't have a favorite student, you don't have a student whom you hate, right? Only then you can teach to everyone. So before this spirituality is taught or given to everyone or discussed with everyone, universal brotherhood is very much essential to make people one with everyone. Why? Because let's consider what happened few years before, and then again let's go back in the history. The human race that is on this earth is Homo sapiens, right? Is there some other race sitting here? No. Anyone from the chimpanzees family? No. We're all Homo sapiens. Where did Homo sapiens come from then? You all know that. Tell loudly, that's fine. Huh? No, I'm saying on earth, where did Homo sapiens came from? Originally, from Africa, right? Homo sapiens first were born in Africa. And then they moved to the north. And one group took a right turn and came to Persia, India, China, and further to Japan. And one group took a left turn and then they went to Europe and then for the Americas, right? By that time, Homo erectus was there on this earth. So Homo erectus got vanished, is no more available. Homo sapiens, they completely populated this earth. So every human being on this earth is a Homo sapien, right? There is no other species on this earth for humans. Then what happened? Then they settled in some places near the rivers. They made civilization. And from civilization, there were two things happen. One is the faith from a preacher, and the second thing is kingdoms. And from kingdoms and religion, they spread across the globe. And finally, what we have is different religions and different countries. Before we made countries, before we made these religion groups, much before the civilizations, it was one Homo sapien lot on this earth, right? So to teach people that oneness, one has to go back in the history and learn that none of us are, just because we are in this country and you are in that country or you are in some other continent, it's not like we came from the sky directly to those parts of the world. We were all born to the same root race which was found millions of years ago. So once we teach that universal brotherhood, once we feel that we are all brothers from the same race, then it's easy to teach anything. Then it's easy to say that common truth in every religion, common truth in every faith, and common aspects of everything that we call as God. And the next thing, another major objective of the society is to encourage the study of comparative religion, philosophy, and science. So far we have been talking about only religion, right? The divine truth in every religion. Then what is philosophy? We all know that religion is a faith which depends upon the scriptures written by some great people, great thinkers,
and then we follow the faith, we read the scriptures, and we understand what is God and what is spirituality. What is philosophy? Philosophy starts with questioning. You question something, and then you think on that question, and then you find answers for that. And that's philosophy. What is science? Science, you question, you think on that, then you find some proof for that. Once you find proof, you conduct some experiments. Then you see the results. Then you prove your question. The question is called hypothesis. Then you try to prove your hypothesis. How do we see these three things? We say religion is religion, philosophy is philosophy, science is science. But if we see all these three things together, religion is something that we study and accept and follow. Philosophy comes next. After you study, accept and follow, then you start questioning. And science comes next. After you study, you follow, you question, and then you start finding the proof and proving your hypothesis. So religion, philosophy and science should go something like 3 steps that will lead you to the ultimate truth. It's not 3 different doors or 3 different aspects. And that's how Theosophical Society believes in the comparative study of religions and questioning, coming at a philosophy, and then trying to prove, and then trying to find the proof to all the questions. So to investigate unexplained laws of nature and the powers latent in man. So we all know that there are certain things which are beyond our imaginations, right? Not everything that we can explain. Can you explain dreams? What are dreams? You are seeing a movie with your phone, cell phone, or your laptop, or a TV, right? If I ask you how did you see this movie, you can explain. There is something called internet, there is something called data, there is something called 5G, and there is something called YouTube, or there is something called a website. I took all my videos from that, I play on the screen. You know how everything works, right? So the movie is going and I am seeing. Now how do you explain your dreams? Did you see a story in your dreams? Yes, you did. Were you a part of that story? Yes, you were. It's not like in your dreams your character is not there. You see all other characters? No. Of course, your character is the central one. Right? Just like how you see this world, you see the things in your dream. But how do you explain that? Where is the screen? Where is the data? Where is the connection? So there are certain things that are beyond our imagination. Theosophy encourages to study all these aspects. Dream is just an example I gave you, but there are many more things. Hypnotism, when they hypnotize, how can a person tells everything that is in his mind? How can a person brings back all that from his memory when he is in the hypnotized state, right? When the body is not working. So there are many other things, and you have also seen some people when they go to some place, even though they have not gone to that place since their birth, but still they feel like they had been there somewhere, sometime, right? Some memory comes back to them. So there are certain supernatural things. There are various examples of that supernatural things. And Theosophy encourages to study those supernatural things, unexplained laws of this nature, find the reason behind those, and then give an explanation. So we try to give an explanation for dreams. What are dreams? Then we study mind. What is our mind? Is mind means only the brain? No, mind is something beyond brain. What are the parts of this mind? There is conscious mind, there is subconscious mind, there is preconscious mind, there is unconscious mind. There are so many things. So many things work, right? You are sleeping. When you are sleeping, do you think your mind is off? No, it's still working.
His body is off. Does the heartbeat stops while sleeping? Does the liver stops its function? Does the digestive system stops? Nothing stops. Everything is working. Then what is not working when you are sleeping? What? What consciousness is not working? Your regular, normal consciousness of your state of awaken, state of being awake, only that is not working. But your subconsciousness is working, your pre-consciousness is working, your unconscious brain is working. So there are so many things that are working. And we study many more aspects of human nature in Theosophy. We study thoughts, how thoughts work, and other things. So you know that the Universal Day of Brotherhood is celebrated on September 11th. Why do we celebrate Universal Day of Brotherhood on September 11th? Because that was a day when the world religion, the World Parliament of Religions was held in Chicago. And we all know the story that Swami Vivekananda gave a lecture there. So before Vivekananda, Madam Besant also gave a lecture on the same day. She was representing the Theosophical Society in the World Parliament. And we celebrate that day as the World Universal Brotherhood Day. And apart from all these things, we also study meditation. We give a lot of emphasis for types of meditations. We practice meditation. And also, if time permits, there are some yoga teachers during our camps who also come and teach yoga. So the regular Theosophical Society meetings are held in this hall every Sunday. This campus belongs to the Karnataka Theosophical Federation, which is a federation under Indian Council or the Indian section of Theosophical Society, which again is a section of the International Theosophical Society. Mr. Tim Boyd is a president, international president, and Mr. Pradeep Gohil is our Indian section president. And we have Mr. Venkatesh Babu, who is not here today, as the president of the Karnataka Federation, and the Bangalore City Lords that we are here. We had Sanatji, who was our secretary, vice president, sorry. So it's a huge organization and there are regular meetings happening. One is always welcome to attend our meetings. And I should also tell, because you're all very young, we have an organization for only young people, which is called Young Indian Theosophists. That's only for people below 40 years of age. That's Young Indian Theosophists. So we have a group all over India. All Theosophists who are below the age of 40 are the members of this group. We meet regularly online. We have various lectures and discussions and group discussion. Very recently in this Bangalore campus, we had a 3-day workshop for the Young Indian Theosophists. I had all my pictures, but unfortunately I'm not able to show you. But I'll share all my slides. And if you're interested, you can just walk in anytime and get in touch with me for the Young Indian Theosophist meetings and other activities. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Pradeep, for a wonderful deliberation on what is Theosophy, historical background of Theosophical Society, and the objects of Theosophical Society. Although there is a power outage, and the outage is continuing even now, he was able to manage the show without the PPTs that he had brought with a great intention to present. I thank him for this wonderful deliberation. Now the second lecture is going to begin. The second lecture is on ethical code for teaching profession. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ
Vruttipara Naitika Dharma. Teaching is a profession. Please consider yourself as a professional. You are doing a professional course. You are all going to be professionals the moment you finish your B.Ed. Being a professional brings its own responsibilities and duties on you. A professional is not a lay person. A lay person can commit blunders in his life, but a professional should not. Because a lay person is always supervised by somebody who is higher authority to him, and he is going to certify the work. ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಮತ್ತಾರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ಲ. You people are going to become professionals, and teaching is a sacred profession. It's a highly sanctified profession. If there is any profession which is so sanctified, it's teaching and it's medicine, doctor. A doctor and a teacher in a highly sanctified position. And you are going to be teachers, professionals. You should know what are the professional ethics. If you don't stick to ethics, you may be a qualified professional, but you are not a professional in practice. Please remember, with B.Ed you are a qualified professional, but you become a professional only when you practice your professional ethics. Then you become a real professional. Otherwise, you are simply qualified, that's all. So you understand whether you want to be a qualified professional only, or you want to be a professional in your day-to-day practice. If you want to be a professional in your day-to-day practice, you need to know professional ethics. So, giving this brief introduction, I am requesting Dr. Jyoti Nagesh to take over to cater this particular session to you. Dr. Jyoti Nagesh is my wife. She has also done her post-graduation. 1 year much before me, she completed her MDS from Davangere Bapuji Dental College and Hospital. And she was heading the Department of Conservative Dentistry in Siddhartha Dental College for several years. And she got retired. Now she is practicing dentistry along with me in a clinic that we do have in Vijayanagar. She has been a member of Theosophical Society for several years, and she has delivered several lectures in many platforms of Theosophical Society. She has conducted workshops. She has actively participated in group discussions, and she was a researcher earlier as long as she was a professor and head of the department, and she has published several articles in national and international journals, and she has been regularly giving discussion classes here on every Friday. And I am requesting her to take over the dais and cater to the needs of our audience. Vishaya Shikshaka Vruttiyalli Vruttipara Naitika Dharma, professional ethics and teaching profession.